end earned of 185, really built around good solid contributions from Ruturaj Gaikwad, his career best. Sanju Samson made 40, it's a ground he loves. And Rinku Singh, well for me, he was the star of the show. Well, as far as the bowling is concerned, again, 1 for 36. Little got a little bit of tap, went for 48 without picking up a wicket. McCarthy, who's had an outstanding couple of games, 2 for 36. And Young and White picking up a wicket each. Yeah, you just feel that Ireland maybe will still sense an upset. They'll still sense a chance at history. But there's a lot of work to be done to get. Look, Team India under comeback man Jasprit Bumrah were put into bat in the second T20 international, and we got a bit of a batting masterclass from some of them in particular. Ruturaj Gaikwad helping himself to his second T20 international 50 before the big guns of Rinku Singh and Shivam Dube arrived. A masterful half-century indeed, and then Rinku Singh showed why he's been drafted into this T20 international side. This shot, particularly over extra cover, was one to behold. Rinku Singh writing his name in the history books in his first ever T20 international knock. He scores 38 runs and takes India to 185 for 5, which means Ireland need to get 186 if they want to keep the series alive. Alongside me on Match Centre Live is Abhishek Nair. Strong, robust, and powerful like the Joy e-bike. That's exactly what Rinku Singh showed us today. And you've known him from a while ago. I mean, I'm very happy. You know, when he started his innings and he was 14 or 14, if I remember, and then from there on to go and get 38 just tells you the caliber he has. And I've said this before, there are very few players in international cricket who can take on bowlers the way he does once he gets going. I felt he showed a lot of maturity because from ball one, it didn't feel like it was international cricket for him. He rotated strike at ease, never felt like he was stuck in his batting. And those are things I often look at. I look at a batsman when they walk into international cricket, how comfortable they were. And Rinku Singh looked absolutely comfortable. This must almost feel like a personal win for you, right? Seeing Rinku Singh bat like that. But take nothing away from Shivam Dube. He was caught in a bit of a situation until he unleashed himself in that last over in particular. Yeah, I feel it was, it's not a position he likes to bat in. I think he's someone who enjoys coming in, batting in the middle overs against spin, takes them on, and then goes on to take on faster bowlers. So I felt there was a bit of maturity. He has played a lot of first-class cricket. But as he got into it and as he understood his role, I think the last over, those 2 sixes will give him a lot of confidence going forward in this tournament. Because I believe the ideal position is, for him starting off against spin. That is when you will see Shivam Dube hit big sixes. Starting off against pace can be susceptible, but showed a lot of maturity in coming back and playing the knock that he did. Well, India were in a spot of bother. I say that with a bit of caution. Of course, they lost their first wicket for the score of 29 before the Sanju Samson started getting into it slowly but surely. And as a result of it, India got themselves to a half-century partnership between... Today. Ruturaj Gaikwad and Sanju Samson. You see the Manhattan there, you'll get a sense of how it progressed. They weren't all big buildings, as you can see. Towards the end, 41 runs coming of the last 2 overs certainly propelled India to 185 for 5, where they looked like they could have finished for 160 odd. But what about Ruturaj Gaikwad in particular, because he got himself a second half-century in this format? Well, I think it was a mature knock. It was very Ruturaj Gaikwad. I feel normally in T20 cricket from that position, he tends to get bigger 80s and he converts that into 100. Was unlucky, but I felt
in the whole situation, I felt the way he batted, like I said, again, for me, a controlled knock. There was controlled aggression. And, even for him, he's trying to find his way in international cricket. It's always good to get his first 50 for India. And you're going to always go stronger and stronger. We all know the potential he has. We all know the talent and his ability to convert scores. This is a It's good that he simulation started game scoring set runs in a because virtual once he world does, and he's a does machine. not He keeps represent getting real runs, life. keeps churning out big Please scores. play in moderation. But we got to see Take that frequent what I breaks call and lazy play elegance and elegance in his responsibly. batting, and the amount of time he has. It was lovely to see Ruturaj get runs for India. He's the vice captain of the squad. He's obviously going to be captaining India in the Asian Games. But all eyes were on Sanju Samson when he came out to bat at number 4. Bit of an audition for him since the Asia Cup squad is going to be announced tomorrow and all of that. Give a good account of himself, you thought? Well, I think, again, number 4, not ideal for him. Number 3 is where I would like to see him. But I think even coming in that situation where India was a bit of, they lost 2 wickets back-to-back, he took a bit of time to, settle, to understand, to make sure that India builds that partnership. And then we saw Sanju Samson the way you always see him, playing his shot, giving himself room and loving that inside-out shot that he plays so gracefully. I think that's typical Sanju Samson. That's what you expect of him. All right, particularly took a liking to Josh Little's bowling. But on to the bowling now. Jasprit Bumrah will be in action shortly. What can we expect from India's plans? Well, I think it's going to be a challenge. Challenging total to defend. I feel it's going to be a good challenge for India. Ireland in home conditions, understanding those conditions, good batting pitches. So I feel Jasprit Bumrah, you'll get to see him, go full throttle ball one. But it's a good challenge, and it's something I'm excited to see. Is to see how India approaches this defending this total. Watch out! Help! Help! Marked a location. Help! I need attachments.
I need attachments. I need attachments. I need attachments. I need attachments. Help! আরে গাড়ি বুঝ, জলদি গাড়ি বুঝ। मिलटर साइड में ये আছে আয় রাখো। তারা বটে বান্দাকে নক এম ফিনিশ করছে। এই আইনে জোরদার আছে। ওটা এনিমি পুরো মারি ফিনিশ করছে না। बैठ जा भाई।
Taken in the end. Andrew Sampson dragging on. Ben Oh, White, Barba the look bowler, around the the- leg spinner. Someone at the enemy Gaikwad also. tried to loft McCarthy over the top. Tector took the catch. আমি শুধু গাড়ি ঘুরিতে রইবে এখানেও তো এনিমি রইবে এটিএম কই দিলেও তো কেউ গাড়ি নিয়ে নাম বলি একদম Sebenarnya tuh, kita mulai. Baik, क्या अवस्था? Yo, Bobo. নাম বলি Help! जा ढूक एक ही बंदा है ढूक एक घुस एक ही बंदा है घुस एक ही बंदा है घुस अरे भाई एमसी ठीक है क्या भाई दोनों में तो मेरा ही पीछे कर गया था तो कॉन्कोडर का प्लेयर है तो छोटे में रेडी कर अगला से 10 सेकंड कोऑर्डिनेट को लीजिए ना Kalau Ready, nanti bro? kami keluar. बाल ऐसे आसमान आसमान चलो बड़ा 24. By that, Oi! I mean Oi! you're facing now Jasprit Bumrah, who's one of the best fast bowlers in the world in any format. He's also captain of India. This is a He's got simulation pips game on his set in a virtual shoulders. world Give him and respect. does Have a not look at him. represent Don't real try and life. do Please something play stupid in moderation, early on. take Just frequent now. breaks, Oh, and play goodness. responsibly. Because he can bowl you unplayable deliveries like that. That's what I'm saying. Have a little bit respect. Have a look at him and see what you can get from him. Well, there's ways you're willing to get out against bowlers, and I reckon Nick Duff to this delivery wouldn't be the worst. Through the gate in the first game is disappointing. If you nick this one off, then you have to say well done to the bowler. He's done well to just play down the line and allow that one to go through to the keeper. Jaswal at slip. Now, honestly, Isabel, you're looking here at you're at slip, you're Jaswal. Bumrah, in the first match, bowled Andy Balbirnie, a big booming in-swinger. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടുള്ളൂ Fall back to safe zone.
There's that late in swing from Bumrah. But the beauty about watching Jasprit bowling is that little subtle change of wrist position and release of the ball is what makes the ball behave in the way it does. He's a wonderful bowler. And he's exactly what Andy Balber knew out. Form up on me. Tori ba ki la uchi naam pollu ke niya. Naam pollu ke ni. വേറെ ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നല്ലോ. നമുക്ക് പതുക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ ഡ്രാഗൺ പാടുണ്ട് എടുത്തോട്ടോ. കഴിഞ്ഞ കളി എന്റെ മോനെ ലെവല് കളി. ഞാൻ ഇതിലെ അപ്പുറത്തോടി പോവാണേ. എന്താ വയറിക്കണം. ഈ കത്തി എടുത്ത് കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇടയ്ക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. തോക്കെടുക്കുമ്പോ തോക്കെടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഡ്രാഗൺ ബോൾ എടുത്തോ? ഡ്രാഗൺ ബോൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോട്ടെ, ഇവിടെ മക്കളുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എവിടേക്കോ ഉണ്ടോ? മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പൊ തന്നെ എവിടെ നടന്നിട്ട് തോന്നുന്നു. അവനതിന്റെ ഉള്ളിലാ. അസിസ്റ്റ് കിട്ടി. എവിടെ ഉണ്ട്? चलो അവൻ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തള. ഓ സീന് ഒറ്റക്കുള്ളൂ. എന്നോട് പതുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഡാമേജും ഉണ്ട്. അതിന്റെ മേലെ കേട്ടോ, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറേ. ഓ സീന്. വേറെ ഉണ്ടോ? വേറെ എന്നെ കൊന്ന വേറെ എത്ര? നിന്നെ കൊന്ന വേറെ വെച്ചാ നോക്കാക്കി. नाइस चल घुस केडी मारो आगे तो घुस तू घुस വേറെ ഒരുത്തനുണ്ട് ഇവിടെ. അവന്റെ ടീംമേറ്റ് ഉണ്ട്. फिनिश कर दे കൊല്ലടാ കൊല്ലു. Awesome. ബൈ. ഡ്രാഗൺ ബോൾ എടുക്കണേ. ബൈ പറയണ്ട, അവിടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു.
കുറച്ചേരം ട്രാൻസ്ഫോം I got supplies. ബൈ റെക്കോർഡ് കറോ ബൈ റെക്കോർഡ് ദിശനെ മറക്കും. पिच क्या है दीपक पिच का है ഇവിടെ 300 മീറ്ററിൽ റീകോൾ ടവർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ പോയി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന സുഖമായി. पिच क्या है रे हाँ, सीरी नेट जल्दी, फिट जल्दी। आसवे पिच क्या है എങ്ങനെ എന്നിട്ട് വന്ന് ഇല്ല അവനോട് ജൽദി ജൽദി എന്ന് പറഞ്ഞ പോകുന്നുണ്ടോ? അവൻ പോ എന്റെ മുന്നിലാണ്. ആ നീയാണ് നമ്പർ മൃദയ 4 നമ്പർ നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കേ കിടപ്പുണ്ട്. ഹലോ सेवन करना पड़ता है തന്നെ എങ്ങനെ റീകോൾ ആയല്ലേ? സത്യം. यहाँ पे बंदे रहते हैं അടുത്ത കളിയിൽ അവിടെ പോയിരുന്നു. അതാകുമ്പോ ഉമ്മാരുടെ പുറത്ത് നടക്കണം. ചാടുന്ന ആ മതിലൊക്കെ പൊട്ടുപോലെ ചാടും. ഓക്കെ സെറ്റ് പോയി റിവൈവ് ഇടാ. റീകോൾ കറോ रिकॉल करो गाड़ी है तो मैं आगे जाके देखता हूँ Marked a ഇവിടെ location. എടുത്തോണ്ടല്ലോ നീ. എന്താ Don't give up. Please recall me. Can still recall you. അവിടെ Please recall me. ഇനി നീ വിട്. Please recall me. ആയി പറന്ന് പോ പറന്ന്. പറന്ന് വയലിന്റെ മേലെ കൂടി പറന്ന് പോകുന്നു. എന്റെ ഭായ അവിടെ അല്ല ഉള്ളേ പുറകോട്ട് പോണോ? ഞാനിത് എങ്ങോട്ട് പോണേ? 3 നമ്പർ ബൈയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ദിശ അല്ല Happier looking coaching team there for Ireland. ജൽദി ജാओ भाई Eagleton ജൽദി. in front of you സെറ്റിലാണ് there നമ്മൾ is the വേഗം bowling ചെല്ലടാ. coach. Always enjoying it in hospitality no matter what. Please recall me. Fast bye. हाँ ब्रो बार fast. बोलो तेलुगु में बात कर रहे हो क्या Yes yes. ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഡ്രാഗൺ ബോൾ കുറെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കിടക്കും. ഞാൻ അവിടെ കോച്ചിങ്ങിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടേ. ഇഷ്ടംപോലെ സാധനം ഉണ്ട്. അത് കോച്ചിങ്ങിന് തന്നെ പോലെ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി. Please recalling a teammate. ആയിക്കോട്ടെ. Thanks. ആദ്യം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരണേ നോക്കട്ടെ. പ്ലെയിൻ ഓ സീന് റിവേഴ്സ് കിട്ടും. ഇറങ്ങിയോ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറങ്ങടോ. അവിടെ എന്താ വേറെ പെട്ടി ഉണ്ട്. ആണോ? ഒന്നല്ല 2 എണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ. പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചേട്ടന്റെ പവർ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ.
സ്ക്വയർ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ലടാ. എന്റെ അടുത്ത് എനിമിന്റെ ഓ എന്നെ പോലെ ഗതികെട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് എവിടെടാ? വേറെ ആരുണ്ട് ഞാനിരുന്ന റൂമില്. നീ ഇരുന്ന റൂമിലോ? അതല്ല അതന്നെ ഓഫ്. ചാടാ ചതി. അവരെന്നെ നോക്കാക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ സ്ഥലം വേണേ. മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പോയാലും പവർ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത കളി മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം. അറേ ഭയ്യാ ജൽദി ആവോ. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരേ ആൾക്ക് തന്നെയാണല്ലോ ടൈപ്പ് തന്നെ. അതെന്താ ആർക്കറിയടാ? എങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തന്നെ വരും. അവനെന്നെ കണ്ടിട്ട് എടാ ബായ് ജൽദി ആവും. ആ അമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ആ ഇനി വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ഓ മരുന്ന് നടന്നാണോ വരുന്നേ? Back. Cover আসবো, cover আসবো। Cover ఇచ్చుకుంటు দেখলে দেখে আসবে আগে এনিমি আছে এনিমি আছে সুইপার Espera.
आय 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 दीपक आय গাড়ি কেন ইয়ে করছে একই ঘরের উপরে একই ঘরের উপরে তোকে কোলে একই ঘর রয়েছে না কিছু এও মাদার চোদি ঠিক ক্যাম্প করে দে সব আলাদা আলাদা बंदा স্কোর হবে ফুল স্কোর আছে না সেটা আলাদা